নমস্কার বন্ধুরা, আমি সোমা হ্যাপি ফ্যামিলির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমি বানাবো পাস্তার নিউ রেসিপি। তো বন্ধুরা, দেখেই বুঝতে পারছেন পাস্তাটা কত লোভনীয় হয়েছে। তো চলুন শুরু করা যাক। এর জন্য আমি প্রয়োজন মতো পাস্তা নিয়ে নিয়েছি। একে সামান্য লবণ দিয়ে জলে বয়েল করে নেব। তো বয়েল হয়ে গেলে এগুলোকে আমরা ছেঁকে অন্য পাত্রে তুলে নেব। এরপর কড়াইতে তেল দিয়ে দুটো ডিম সামান্য লবণ দিয়ে ভেজে নেব। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ কালি, টমেটো, গ্রেট করা গাজর ও লঙ্কা কুচি। এগুলোকে আমি লবণ দিয়ে হালকা করে ভেজে নেব। এগুলো হালকা ভাজা হয়ে গেলে সিদ্ধ করে রাখা পাস্তাগুলোকে আমি দিয়ে দেবো। পাস্তাগুলিকে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে হালকা উষ্ণ গরম দুধ 1.5 কাপ মতো দিয়ে দেবো। এবার ভেজে রাখা ডিমের ঝুড়িগুলোকেও দিয়ে দেবো। এবার প্রয়োজন মতো চিলি ফ্লেক্স দেবো ও 2 চামচ মতো টমেটো সস দিয়ে দেবো। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. এরপর নামানোর আগে আমি দিয়ে দেবো 1 চামচ মতো মেয়োনিজ। তো বন্ধুরা, কোনো রকম মশলা ছাড়া এটা এত সুন্দর খেতে হয়েছিল, আপনারা কিন্তু অবশ্যই বাড়িতে বানিয়ে খাবেন। তো বন্ধুরা, ভিউজ অনুযায়ী কিন্তু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব কম হচ্ছে। তো যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, অবশ্যই সাথে একটা লাইক ও বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেবেন। তো তৈরি আমাদের টেস্টি, হেলদি অ্যান্ড ইয়াম্মি পাস্তা।